Welcome to Veranda Race. Vedic Maths Unit 5. Square value of a number. We will learn here square of a number. So first thing you have to know, ನಿಮಗೆ 1 to 30 ವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 1 to 30 by heart ಮಾಡಬೇಕು. So 1 to 30 by heart ಮಾಡಬೇಕು. 1 square, 2 square, 3 square, 4 square ಆ ತರ 30 square ವರೆಗೂ by heart ಮಾಡಬೇಕು. After 30 to 125 or 165 any number square I will teach you how to do. ನಾನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. How to do squares of any number. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 32 square. After I will teach you here. After 31 to 75 one group. Next 76 to 125 is another group. Any squares between 31 to 75 one group ಮಾಡ್ತೀನಿ. Any squares between 76 to 125 one group ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. First method first learn, second method also I will teach. 31 to 75. Any squares between 31 to 75 how to do. For example, in this question 32 square. 32 square. See, remember any squares between 31 to 75. ಯಾವುದೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 31 to 75 ಇದ್ದಾಗ ಬೇಸ್ 50 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 76 to 125 ಇದ್ದಾಗ ಬೇಸ್ 100 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಈಸ್ 50. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ 25 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ 50 ಬಿಕಾಸ್ 32 ಇಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 32, 31 ಮತ್ತೆ 75 ಮಿಡ್ಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ 50. ಸೊ 50 ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಲೆಸ್ 32, ಹೌ ಮಚ್ ಲೆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 18 ಲೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 18 is the x value here. 18 is the x value. First write it x square. 18 square is 324. But ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 2 digits ಅಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ, remaining take it carry. So x square is 18 square is 324 is 24, 3 carry. Now 25 plus or minus x value is minus 18 is 25 minus 18. What is 25 minus 18? It will be 7. 7 plus 3 10. Your answer will be 1024. ಇದು method 1. ಇದೇ question na method 2 teach ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. I will use there a plus b whole square formula. What is a plus b whole square formula? A square plus 2ab plus b square. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 32 ಅಂದ್ರೆ 3 and 2. a ನ 3 ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, b ನ 2 ಅನ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. a is 3, b is 2. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9. ಅದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಈಗ 2ab 2 into a into b. So 3 into 2 6 into 2 12. 6 2s are 12. Then b square means 2 square, that is 4. Now do it. Only single digit ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. 4 ಗೆ 4 ಅಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ. 12 ಇದೆ 2 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. 1 ಕ್ಯಾರಿ ಆದಾಗ 9 plus 1 10. Your answer is 1024 is the 32 square. Here 48 square. Again one more method I will explain, means again two methods I will explain, you will understand clearly. 48 square means base is to 50. ಇದು lies between 31 to 75 middle ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 48 square. 48 square minus 2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 50 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 2 square first write it 2 square. x square ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟ್ 04. 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. 2 square is 04. Then 25 minus 2. 25 minus 2 answer will be 23. ನಾನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, 25 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 48 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 2. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 04. 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. 25 minus 2 23. ಇದು ಮೆಥಡ್ 1. ಮೆಥಡ್ 2 ಏನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, 48 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ a ಅಂದ್ರೆ a, b ಅಂದ್ರೆ 8. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 16. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್. 2 into ab 4 into 8 32 into 2 64.
Another group is b square. 8 8s are 64. Now again 4 ಬರಿಬೇಕು, 6 ಕ್ಯಾರಿ ಆಯಿತು, 64 ಪ್ಲಸ್ 6 70 ಅಂದರೆ 0, 7 ಕ್ಯಾರಿ ಆಯಿತು, 16 ಪ್ಲಸ್ 7 23. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2304. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 43 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. Difference is minus 7. 50 base. 50 base. Difference is minus 7. 7 square is to 49. 25 minus 7. 25 minus 7 is 18. Your answer will be 1849. For example, 57 square. Here also I will use base method. This one plus 7 is the base because 57 50 ಗಿಂತ 7 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, plus 7. 7 square 49. Then 25 plus 7 you have to add because plus ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 25 plus 7 will be 32. That is your answer. 54 square. I will do one more. 54 square. Again same method. I will write once again. 25 plus or minus x of x square method. ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ a plus b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿತೌಟ್ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. 54 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬೇಸ್ಗಿಂತ 4 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 54 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 16. 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ 4 ಬಂದ್ರೆ 04 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, 9 ಬಂದ್ರೆ 09 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, 16 ಬಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 16. 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾರಿ. 25 plus 4. 25 plus 4 29. So 54 square answer will be 2916. 66 square. ಇಲ್ಲೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 16 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬೇಸ್ ಈಸ್ 15 ಇಯರ್. 16 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ 256. ಬಟ್ 56 ಅಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ, 2 ಕ್ಯಾರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 25 plus 16. 25 plus 16 how much? 25 plus 10 35 plus 6. How to add here? 25 plus 16 ನ ಯಾವ ತರ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ 15 plus 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 40 plus 1 41 plus 2 43 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 25 plus 16 ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು 25 plus 15 plus 1 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4356. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 71 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೌ ಹಿಯರ್ ಐ ಫೀಲ್ ಬೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ because it is more. I can do, I will show you 2 methods, but the best method is a plus b whole square formula. Here I will show you both methods. I will show you how much difference. Plus 21 is the difference because 50 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ plus 21 is the difference. 21 square you have to do 441, but you have to write 41 4 carry. Then 25 plus 21, that will be 46 plus 4, it will be 50. Your answer will be 5041. Again you can use a plus b whole square formula also. I will show you that too also. So a is 7, b is 1. 7 square 49 bar 2ab. 7 ones are 7 into 2, that will 14. Again 1 square, 1 ones are 1. Here first digit as it is, write it. 14 means 4 only, 1 carry. 49 plus 1 50. You can use any one method as your wish, but the best method always without pen and paper in your exam you have to do. 89 square. Here method 2 now, module 2, because above 15 it is. Now till now we have learned less than 15 numbers, any squares between less than 50. Now I am going to learn above 50, 75 to 125. Here what is the base? 100 is the base. 100 is the base. For example 89 square, you can use a plus b whole square formula also. Another method I am going to teach here. You can use a plus b whole square formula. 89 square difference is 11. 11 square how much? 121, but write it 21 1 carry. 121 1 carry. 21 only you have to write. Small change compared to previous method. Here only do subtraction. 89 minus 11 you have to do. Again how to do subtraction? Again split it. If you feel difficult, split it. 89 minus 10 first ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ -1 ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ 89 minus 11 ನ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು? 89
minus 10 ಮಾಡಿ minus 1 ಮಾಡಿ 79 and 78 plus 1 79. Your answer will be 7921. 107 square difference ಎಷ್ಟಿದೆ plus 7 difference ಎಷ್ಟಿದೆ plus 7 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 100 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 square 49. 107 plus 7 114 direct ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ 11449. No need to write a plus b whole square formula. Here you can use easily. 118 again difference is 18 square is 324, write it 24, 3 carry. Then 118 plus 18 you have to do 136 plus 3 139. Your answer. Then 35 square. Here method 2. You can do base method. You can do a plus b whole square. Another method I will go into teach when numbers are ending with 5 in squares. We already learnt in unit 1 base unit place any number ending with 5. See now I will show you that. 35 into 35. I already taught this method. 5 5. If I add sum should be 10. Remaining numbers are equal. We learned this method in unit 1. Here we can apply same method. 5 5s are 25. 3 next number 4, 3 4s are 12. When we have to apply this method, if any squares ending with 5, I can use this method instead of a plus b whole square instead of base method. I will show you one more. 85 square. 5 5s are 25. 8 into 9, 8 9s are 72. 7225. 115 square. Same method here also I can apply. 5 5s are 25. 11 next number 12. 11 12s are 132. 132. 165. Here you feel difficult to multiply. I will show you how to do multiplication. 5 5s are 25. 16 into 17 I have to multiply. How to multiply in your mind? 256 plus 16. See how to do that? 16 into 17 I have to multiply. Can I write this number 16 plus 1 instead of 17? Into 16. 16 16s are 256 because 16 square I know, plus 16 272. So in this chapter you learnt any numbers squares above 32 75, that is the first unit, and also you learnt 76 to 125, that is the second method. Also you learnt any numbers ending with 5, for example 75 into 75. These 3 units you learnt. Also I can use, instead of this base method, I can use a plus b whole square formula. These 4 methods I can use to solve square chapter. I hope you will understand this chapter. This chapter is completed. Thank you.